Hello. It's time for some more Age of Empires 2. Let's play. And look at how goofy all this stuff is. Looks like we have a nice map, Arabia, to start with. We can do TC drop probably. A little bit scary to do it against Lithuanians. Problem with Lithuanians is that when he rebuilds a TC, he gets bonus food. So it doesn't hurt him so bad for me to TC drop him. Doesn't mean I can't, though. Probably a later TC drop would make more sense. Wait for him to invest a bit more heavily. I don't know if I can actually succeed if I wait too long. Oh gosh. We do know where an elephant is, that's good. Crazy, I've got to run back here to get one of my starter sheep. That was kind of bad, but not as bad as it could have been. Having him harvest the sheep outside of the TC like that. Not scouting to the best of my ability this game. Still missing quite a few things. You know where? Isn't that where I got the? Oh no, I got the first elephant from over there. Oh no, a little bit of idle time. Not so good. Not so good. I do know where my zebras are, so that's cool. Alright, that's what I was looking for. Alright, so now I can go find the enemy here. Let's not use that guy. We need a house as well. Let's go ahead and just pop one open. Hey Ali, thanks for the like, man. We got a pretty cool spot for a lumber camp right back in there. Dang it. What is going on? I'm confused. I just wanted to select the second guy and it wouldn't work. Alright, we gotta put more on wood. We're way behind on wood. Can't really take his berries, that's unfortunate. Hey Wendy, thanks for the like, man. Getting back into that gold's gonna be tricky. Kinda gotta take those berries. I think taking the berries would be a good idea if I can pull it off. I think it's time to go ahead and send these 11 to go. Lumber camp's back here, but I can't really dive in that deep. Actually, you know what? Maybe I could. I don't know if I should.
نعم. Oh, dang it. You know what I forgot to do? I forgot to get loom. أمر. حسنا. نعم. I can't delete the TC until I get loom. So we got 2 lumber camps, so taking out his lumber is not going to do nothing. حسنا. صحيح. مستعدة. أمر. صياد. مستعد. حسنا. صحيح. سأفعل. صحيح. That's not good. نعم. باحث عن الطعام. نعم. نعم. سأفعل. مستعد. سأفعل. بناءة. 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 نعم. صحيح. حسنا. نعم. سأفعل. بناء. أمر. نعم. حسنا. صحيح. نعم. سأفعل. أهلا. صحيح. نعم. سأفعل. مستعد. نعم. أمر. حسنا. صحيح. What are you doing, villager? نعم. صحيح. حسنا. أهلا. سأفعل. نعم. ألو. سأفعل. نعم. صحيح. أمر. مستعد. باحث عن الطعام. بناء. نعم. بناء. ألو. مستعد. نعم. سأفعل. مستعدة. أهلا. حسنا. ألو. أمر. باحث عن الطعام. نعم. نعم. أمر. بناء. أمر. أهلا. ألو. بناء. حطاب. مستعد. باحثة عن الطعام. نعم. باحث عن الطعام. Pretty good allotment of villagers for what's going on right here. Palisade walls are going to interrupt my, Really? That was cute. أمر. صياد. صياد. أهلا. ألو. نعم. صياد. نعم. باحث عن الطعام. أمر. نعم. صحيح. صياد. He's not going to have any trouble rebuilding his TC. I need to get the feudal age quickly. I need to get a tower right there. Hopefully. You both don't already have somebody there. That would be a problem. مستعدة. نعم. You know, I can't afford to spend that. باحثة عن الطعام. In fact, let's take 3 villagers right now حسنا. سأفعل. عاملة and go ملجأ. get a little bit of stone. أهلا. ألو. مستعد. حسنا. أمر. نعم. Get حسنا. enough stone. نعم. نعم. سأفعل. حسنا. نعم. صحيح. أمر. سأفعل. نعم. صحيح. سأفعل. I think that Varus doesn't really do anything for me. But my villagers are otherwise idle. I'm gonna need a safe spot back here as well. مستعد. صيادة. بناءة. باحثة عن الطعام. نعم. نعم.
حسنا. أهلا. سأفعل. مستعدة. نعم. أمر. بناء. نعم. سأفعل. حسنا. عاملة أمر منجم. مستعد. بناء. أمر بناء. أهلا. نعم. ألو. حسنا. أهلا. نعم. ألو. مستعد. أمر صحيح. بناء. حسنا. نعم. صحيح. نعم. أمر. نعم. أهلا. مستعدة. بناء. مستعد. صحيح. أهلا. ألو. أمر. Why are these guys unable to walk in there? مستعد. نعم. حسن. أمر صحيح. مستعد. بناء. أمر. نعم. نعم. عاملة منجم. أهلا. نعم. مستعد. حسنا. What the heck? سأفعل. I'm gonna lose for the stupidest reasons. نعم. أمر. حسنا. مستعدة. بناء. بناء. أهلا. ألو. مستعد. نعم. صحيح. حطاب. نعم. بناءة. أمر. أهلا. نعم. بناء. مستعد. أمر. سأفعل. نعم. صحيح. نعم. صحيح. أهلا. حسنا. سأفعل. أمر. أهلا. ألو. حسنا. بناء. مستعد. بناءة. مستعدة. بناءة. بناءة. نعم. أهلا. مرمم. ألو. نعم. عامل منجم. أمر. نعم. صحيح. سأفعل. نعم. مزارع. مزارع. صحيح. نعم. سأفعل. نعم. Oh man, that was bad. Thought I could sneak away with it, but I could not. أهلا. مرمم. ألو. أمر. سأفعل. حسنا. عامل منجم. مستعد. حسنا. بناء. أمر. نعم. صحيح. حسنا. سأفعل. حسنا. مستعد. نعم. It's صحيح. annoying. نعم. سأفعل. نعم. حسنا. أهلا. صحيح. أمر. نعم. صحيح. مستعد. سأفعل. أهلا. حسنا. ألو. صحيح. نعم. أمر. نعم. نعم. صحيح. نعم. بناء. نعم. سأفعل. أمر. نعم. بناء. نعم. أمر. نعم. مستعد. عامل من. حسنا. عامل منجم. أمر. بناء. بناء. نعم. عاملة منجم. أهلا. أمر. مستعد. نعم. سأفعل. مستعد. صحيح. أمر. حسنا. عامل منجم. ألو. نعم. سأفعل. بناء. عامل منجم. عامل منجم. مزارع. نعم. مزارع. أهلا. صحيح. نعم. أمر. حسنا. أهلا. نعم. سأفعل. صحيح. مستعد. نعم. نعم. صحيح. مستعدة. أمر.
مستعد. مزارع. حسنا. نعم. أمر. سأفعل. مزارع. ألو. أمر. مزارع. نعم. مزارع. أمر صحيح. سأفعل. نعم. نعم. حسنا. أهلا. حسنا. ألو. مستعد. نعم. أمر. صحيح. مستعدة. مستعد. نعم. سأفعل. أهلا. ألو. نعم. مستعد. أمر. مزارع. مرمم. صحيح. نعم. حسنا. أهلا. أمر. ألو. نعم. مزارع. نعم. أهلا. ألو. مستعد. مزارع. مزارع. أمر. صحيح. مزارع. سأفعل. سأفعل. نعم. نعم. حسنا. مستعد. مرمم. حسنا. These guys need to be working. أمر. صحيح. نعم. مرمم. نعم. أمر. مرمم. حسنا. مستعد. نعم. سأفعل. Missing a building. أهلا. ألو. نعم. صحيح. سأفعل. نعم. صحيح. بناء. أهلا. بناءة. ألو. مستعد. أمر. نعم. مستعد. حسنا. نعم. سأفعل. We're too far under. GG. It's really hard to do significant damage with multiple TC drops if they're going to get 100 food every time. It's only really viable if they make the wrong decision and try to repair the TC. Relying on them making the wrong decision is not my preference. For situations like that, I might have to actually brush up on my skills to not TC drop. What is the Lithuanian bonus now? Each town center provides 100 food. Does that mean they get 100 food? Okay, they get 100 food in Dark Age as well. Hard to deal with. They also have good skirmishers too, so going all in archers is really hard as well. I think they've got good pikes as well, though. Wonder what is the actual strategy to fight them. They've got good counters. They've got a strong eco. They've got a strong power unit. And the knight that has extra damage per relic. What is the weakness?
I need to learn to be a tower rusher. I don't think anything they have is really good against towers. So for somebody tower rushing them, none of their bonuses really come into play. Oh my. I actually have a pretty good run against Saracens lately. بناء. أهلا صحيح حلو Normally really hard to beat a Saracen with a TC drop. But lately my luck has been showing me otherwise. باحث عن الطعام. نعم حلو نعم باحث عن الطعام. مستعد. نعم صحيح باحث عن الطعام. أهلا ألو Can I get a sheeper in there? No, it's too late for that. That's my 6. And we do have a poor location right here. Gotta remember to reset my TC spotter. مستعدة صحيح سأفعل نعم أمر سأفعل صياد أمر صحيح حسنا نعم صحيح سأفعل نعم حسنا صحيح حسنا سأفعل نعم سأفعل سيادة مستعدة سيادة Oh, there's the other sheeper. Yeah, it's their pigs actually. أمر نعم. سيادة Let's go find the enemy. مستعد. أمر Oh man, we're just gonna be out of food quick. نعم أهلا ألو مستعدة أمر صياد طاب نعم صياد عامل منجم مستعدة نعم باحثة عن الطعام مستعد صياد صحيح Find my deal. That's unfortunate. حسنا أمر سيادة نعم سيادة مستعدة أهلا باحث عن الطعام No, we'll be house in a second. أمر أهلا بناء نعم باحث عن الطعام I really want to take his gold since I'm Saracens. نعم حطاب مستعدة مستعد We need to get a lumber camp going. أمر حطابة صحيح بناءة نعم مستعدة نعم حطابة نعم بناء His gold is way back in there. Annoying.
أمر. حطاب. سأفعل. نعم. صحيح. مستعدة. أمر. حطابة باحثة عن الطعام. أمر حسنا. سأفعل. حطاب. نعم. نعم. صحيح. مستعدة. عامل منجم. نعم. حسنا. بناءة. أمر. سأفعل. بناء. أمر. نعم. بناءة. مستعدة. أهلا. ألو. مستعد. نعم. سأفعل. بناءة. أمر حسنا. بناء. مستعدة. نعم. صحيح. سأفعل. أمر. أهلا. بناءة. مستعد. نعم. حطابة. نعم. بناء. مستعدة. أمر. نعم. صحيح. نعم. أمر. نعم. نعم. سأفعل. أهلا. حسنا. ألو. مرمم. سأفعل. مستعدة. مستعد. حسنا. نعم. صحيح. بناء. نعم. سأفعل. أمر حسنا. عامل منجم. أمر. نعم. أهلا. ألو. أمر. مستعد. بناء. حطاب. بناء. مستعدة. عاملة منجم. أمر. بناء. حسنا. أفعل. مستعد. صحيح. Being house again. Big ol' yikers. بناء. أمر. نعم. حسنا. سأفعل. نعم. صحيح. عامل منجم. نعم. أهلا. ألو. نعم. سأفعل. نعم. حسنا. صحيح. أمر. حسنا. مستعدة. نعم. سأفعل. أمر. نعم. عامل منجم. مستعدة. صحيح. حسنا. مرممة. مستعدة. نعم. نعم. أمر. حسنا. مستعدة. نعم. أمر. صحيح. نعم. بناء. مستعدة. حسنا. بناءة. 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 نعم. مستعد. سأفعل. صحيح. نعم. أمر. سأفعل. مستعدة. حسنا. عاملة منجم. نعم. أمر. مستعدة. صحيح. نعم. نعم. سأفعل. أمر. صحيح. حسنا. سأفعل. نعم. مستعدة. نعم. سأفعل. أمر. نعم. نعم. صحيح. حسنا. أمر. مستعدة. عاملة منجم. صحيح. حسنا. نعم. مستعدة. بناءة. أمر. بناءة. نعم. حسنا. نعم. صحيح. نعم. حسنا. سأفعل. حسنا. سأفعل. نعم. صحيح. سأفعل. صحيح. حسنا. نعم. حسنا. نعم. أمر. سأفعل. بناءة. بناءة. مستعدة. نعم. صحيح. حسنا. صحيح. أمر. نعم. حسنا. نعم. صحيح. سأفعل. مستعدة. نعم. حسنا. عاملة منجم. مستعدة. سأفعل. نعم. أمر.
مستعدة. سأفعل. نعم. حسنا، سأفعل. Need to get resources. أمر صحيح. سأفعل. حطابة. بناءة. مستعدة. صحيح. بناءة. أمر. بناءة. نعم. بناءة. أهلا. حسنا. ألو؟ حطابة. نعم. بناء. أمر. باحثة عن الطعام. نعم. أمر. سأفعل. صحيح. حسنا. مستحيل. نعم. حسنا. أهلا. نعم. ألو؟ نعم. نعم. مستعدة. أمر. نعم. مستعد. أمر. سأفعل. حسنا. نعم. صحيح. نعم. نعم. أمر. صحيح. نعم. حسنا. مستعدة. سأفعل. بناء. نعم. صحيح. سأفعل. نعم. حسنا. سأفعل. نعم. صحيح. حسنا. سأفعل. أهلا. ألو؟ مستعدة. حسنا. أفعل. مستعد. صحيح. حسنا. نعم. أمر. نعم. باحثة نعم. عن سأفعل. الطعام. مستعدة. صحيح. أمر. نعم. سأفعل. صحيح. مستعد. نعم. مستعدة. أمر. نعم. نعم. سأفعل. أمر. حسنا. نعم. مستعدة. نعم. Not necessarily moving in a bad direction. بناءة. أهلا. بناء. نعم. مستعد. أهلا. سأفعل. ألو؟ نعم. نعم. صحيح. حطاب. مستعدة. بناءة. باحثة عن أمر. الطعام. حسنا. سأفعل. باحث عن أمر. الطعام. نعم. باحث عن الطعام. أمر. مزارعة. بناءة. مستعدة. I'm gonna make this many بناءة. نعم. farms though. It's not the greatest. بناء. أهلا. بناء. مستعد. بناء. I think I might win this though. أمر. باحثة عن الطعام. It's a kind of guarantee actually. حطاب. I've overcome his score on a TC drop. That's not natural. مستعد. بناء. نعم. صحيح. نعم. Way too much wood. I don't want to get too invested in farms because he could come and wipe these farms out. مستعدة. نعم. سأفعل. صحيح. عاملة منجم. بناءة. مستعدة. مزارعة. بناءة. أمر. بناءة. Look at that. نعم. أمر. بناءة. مستعدة. حسنا. نعم. صحيح. سأفعل. حسنا. نعم. صحيح. نعم. حسنا. بناءة. مستعدة. نعم. حسنا. حطاب. أمر. حطابة. سأفعل. Let's get wood while we can. حطابة. And then if we can't get wood anymore, then we go to عامل gold. باحث عن الطعام. مستعدة. مرممة. أمر. نعم. حسنا. نعم. عامل منجم. أمر. سأفعل. بناءة. نعم. بناءة. نعم. أهلا. ألو؟ نعم. حسنا. These guys need to go get a job somewhere. سأفعل. We'll get stone here. بناءة. Losing villagers is not good. مستعد. أهلا. بناء. أمر. مستعد. مستعدة. نعم. بناءة. أمر. صحيح. بناءة. نعم. أهلا. سأفعل. ألو؟
نعم بناء أمر بناء نعم So we're not going to refresh any farms from this point on. مستعدة. نعم. بناءة. نعم. بناءة. عاملة منجم. أمر. مستعد. نعم. صحيح. أمر. صحيح. مستعدة. طابة. أمر القتال. نعم. هجوم. الهجوم. مستعد. نعم. أمر القتال. نعم. مستعد. حسنا. الهجوم. حسنا. ألو. نعم سأفعل. أمر. Need a blacksmith. بناءة. نعم. نعم. مستعدة. بناءة. أمر. حسنا. نعم. نعم. سأفعل. بناءة. أمر. عاملة منجم. نعم. بناءة. أمر. بناءة. أمر. بناءة. مستعدة. بناءة. مستعد. بناءة. نعم حسنا. مستعد. نعم. أمر. نعم حسنا. Oh, where he is, so I can't just like put up a castle. نعم. عاملة منجم. نعم. عاملة منجم. أمر. نعم. أمر. مرمم. ألو. بناء. نعم. بناء. مستعدة. بناءة. نعم. نعم. مرممة. نعم. بناءة. مستعدة. بناء. أمر. سأفعل. مستعدة. عامل منجم. طعام. نعم. عامل منجم. مستعدة. نعم. أمر. صحيح. سأفعل. نعم. أمر. حسنا. بناءة. مستعدة. بناء. عامل منجم. I knew where he was. أمر. مستعد. هجوم. نعم. بناءة. القتال. الهجوم. مستعدة. نعم. بناءة. نعم. أمر. مستعدة. عاملة منجم. حسنا. نعم. حسنا. ألو. أمر. مستعدة. بناءة. مستعد. This castle's gonna kill me. نعم. أمر. أمر. سأفعل. مرممة. مستعدة. Biggest problem is I just don't know where to actually go fight. نعم. مستعدة. بناء. أهلا سأفعل. حسنا. أهلا. نعم. نعم. أمر. نعم. عامل منجم. صحيح.
بناء. Hopefully I lost my scout, I just don't know where to go or what to do. نعم صحيح. أهلا. نعم نعم. أهلا. نعم صحيح. نعم سأفعل. سأفعل. أهلا. حسنا. صحيح. نعم. حسنا. نعم. Alright, we lost again. GG. Yeah, that castle wouldn't have done me nothing. I can't afford to be losing my scout. It's hard to maintain your scout though when you're in Dark Age with no TC. Once they get Feudal Age, they can chase your scout down wherever. You gotta be hiding underneath a TC that's full of villagers in order to protect your scout. I guess most of the time I did have a TC. I don't remember how I lost my scout that game. Oh yeah, I was running away trying to lure into my villagers and I looked away. That starting scout is way too important. Because of the way TC vision works, I can't see him until I take a hit. So then I'm automatically down by some HP on my scout. Same guy twice, I can't use the same strategy again. Actually, I could. He did really poorly. I don't know how he beat me, actually. But the fact that he knows it's coming, he could, like, stop me from even doing the drop. I don't stand much chance of winning without the drop, though. مستعد. أمر باحث عن الطعام. Yeah, I finally found a boar. حسنا. أمر سأفعل. مستعدة. صحيح. He's hiding now, though. سيادة. نعم. حسنا. مستعد. سيادة. نعم. نعم. حسنا. سأفعل. صحيح. باحث عن الطعام. حسنا. صحيح. أهلا. سيادة. ألو. نعم. صياد. Oh. He's already shown propensity to try to attack the foundation. Or not the foundation, but the villagers trying to build. I'm gonna get house right now. سيادة. نعم. مستعدة. صحيح. حطابة. باحث عن الطعام. Missing one of the boars.
No, he's way up here. نعم. أهلا. Build a second house so we just don't get housed. نعم. حطاب. نعم سيدة. حسنا. صحيح. نعم. سيدة. مستعدة. بناءة. حسنا. سيدة. نعم سأفعل. مستعد. Kind of a bad pull. سأفعل. حطاب. نعم. Did I just lose my scout like that? I thought I seen the TC. Did I not see the TC? Why would I have sent it under the TC if I seen the TC? حطاب. Well, if there's a 0% chance we can do a TC drop now. Alright, I got too much on wood then. أمر. نعم حسنا. بناء. نعم. مستعدة. باحثة عن الطعام. حطاب. باحث عن الطعام. What happened to Twitch? Twitch doesn't allow multi-streaming anymore. أمر. باحث عن الطعام. They said it was either them or us. And it's them. أمر. Twitch doesn't get my exclusivity. مستعدة. باحثة عن الطعام. أمر. باحث عن الطعام. I even gave up my Twitch partnership exclusively on my partnership, my affiliate. I gave up my Twitch affiliate باحثة عن الطعام. exclusively because I wanted to be able to multi-stream. And then they took multi-streaming away anyways. أهلا. سأفعل. حطاب. نعم. نعم. مستعدة. نعم. باحث عن الطعام. نعم. أمر. حسنا. حطاب. أهلا. حطاب. نعم. صحيح. حطاب. مستعد. حطاب. نعم. حسنا. أهلا. ألو. أمر. عامل منجم. بناء. I didn't get enough buildings to go up to the next stage. نعم. سأفعل. بناء. مستعد. حسنا. صحيح. بناء. Let's go ahead and get بناء. wood from أمر. natural places. بناء. مستعدة. باحثة عن الطعام. أمر. حطابة. نعم. حطابة. 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 Saracens v Saracens, no TC drop. I don't stand much of a chance here. أمر. سأفعل. بناءة. باحثة عن الطعام. مستعدة. بناءة. أهلا. بناء. حطاب. أمر. نعم. مستعد. مستعدة. حسنا. نعم. بناءة. نعم. بناء. Sort of lose this gold, but I don't want to put a power up until I know I need it. But by the time I know I need it, it'll be too late, won't it? أمر. نعم. مستعدة. باحثة عن الطعام. مستعد. حسنا. ألو.
نعم نعم سأفعل. Absolutely not gonna need a blacksmith. This was way higher than mine. I guess I did lose my scout, so he's probably got the whole map auto-scouted. أمر عامل منجم. I've got no units to scout or anything. He doesn't know what I'm making yet. مستعد. عامل منجم. أهلا. ألو. مستعد. نعم. نعم سأفعل. حطابة. أهلا. أمر. ألو. بناء. بناء. أمر مستعدة. أمر. I know what I'm going for yet. I think that makes sense now that I've seen his archery range. مستعد. بناء. بناءة. نعم. حسنا. نعم. سأفعل. صحيح. مزارعة. حسنا. مزارعة. نعم. صحيح. نعم. عامل منجم. عاملة منجم. نعم. سأفعل. سأفعل. صحيح. عاملة منجم. عاملة منجم. عاملة منجم. أمر. I'm gonna keep making villagers until food costs like 160. أهلا. ألو. Oh man, he found a weak one. مستعد. أهلا. حطاب. ألو. حطاب. أمر. نعم. مستعدة. حطابة. نعم. I think since I've got the Castle Age advantage and he didn't really send too many troops, it's time to TC drop him. Or not TC, Castle drop him. مستعد. أمر. بناء. عامل منجم. بناءة. بناءة. أهلا. Keep going, guys, keep going. حسنا. Oh, he's walled up. Well then, how am I gonna castle drop him if he's full walled? أمر. أهلا. ألو. نعم سأفعل. حسنا. نعم. سأفعل. I'll be over here anyway, so I can't afford to not castle drop. بناءة. نعم. بناءة. أمر. نعم. صحيح. I'm gonna have to put farms underneath that castle. مستعدة. بناء. أهلا. ألو. بناء. نعم.
مستعدة. أمر. سأفعل. بناء. صياد. صياد. Saracen, so we can counter Mamluks pretty easily. أمر. بناء. مستعد. صحيح. نعم حسنا سأفعل. حطاب. Actually, need more on wood again. He's probably gonna be booming already. I'm out of my wits with what to do here. مستعد. حسنا. بناء. صياد. عامل منجم. أهلا. صحيح. نعم. سأفعل. نعم. أهلا. Normal eco. نعم. مستعدة. أهلاً. عاملة ألو؟ منجم. نعم. بناءة. نعم حسنا. Yeah, this CC's taking forever to build. أهلا. نعم. أهلا. صحيح. نعم. نعم حسنا. أهلا. حسنا. مستعد. نعم. صحيح. أهلا. We don't have 2 monks. Where's my other monk? نعم. أهلا. سأفعل. نعم. سأفعل. He got atonement? صحيح. أمر. عامل منجم. أمر. صحيح. بناء. نعم. سأفعل. أهلا. حسنا. نعم. نعم. مزارعة. مستعدة. حسنا. مزارعة. نعم. مزارعة. أمر. مزارعة. أهلا. نعم. سأفعل. نعم. صحيح. مستعدة. أهلا. نعم. سأفعل. حسنا. نعم. أهلا. نعم. أهلا. صحيح. حسنا. Well, I don't really do stuff like this. Like, normally a TC drop and then just take advantage of the fact that I've got stuff and they don't. أهلا. ألو. بناء. أمر. بناء. مستعدة. نعم. أمر. بناءة. نعم. سأفعل. أهلا. صحيح. I've got extra monks in this castle. نعم.
سأفعل. أهلا صحيح. نعم حسنا. نعم حسنا. نعم صحيح سأفعل. أهلا. نعم صحيح. أهلا. نعم. نعم حسنا. أهلا سأفعل. نعم صحيح. حسنا. نعم أهلا سأفعل. نعم. نعم سأفعل. حسنا. Yeah, I suppose wouldn't be a bad idea right now. بناء. أمر. بناء. نعم. بناء. أهلا. نعم. ألو. I'm gonna lose my castle soon to trebuchets. Well, I kept all three of these guys. أهلا سأفعل. نعم. نعم أهلا صحيح. حسنا. نعم أهلا. نعم. نعم سأفعل. حسنا. مستعد. حسنا. بناء. أمر. نعم. بناء. نعم. عامل منجم. نعم. عامل منجم. أهلا. ألو. The food is now officially expensive. أهلا صحيح. مستعدة. Time for these villagers to evacuate. سأفعل. بناء. نعم. نعم Oh no, I need houses. بناءة. أمر. بناء. مستعدة. بناءة. بناءة. مستعد. بناء. I need a university. بناء. نعم. I think I need even more people making houses. بناء. بناء. أمرك سأفعل. حسنا. نعم. مستعد. نعم. بناء. أمر. مستعد. عامل منجم. أهلا صحيح. نعم سأفعل. نعم. نعم أمرك. حسنا. سأفعل. نعم. أهلا سأفعل. صحيح. مستعد. نعم سأفعل. هجوم. نعم. حسنا. سأفعل. حسنا. نعم سأفعل. مستعد. حسنا. نعم. هجوم. نعم. حسنا. القتال. نعم سأفعل. نعم. الهجوم. سأفعل. حسنا. نعم. القتال. نعم. نعم سأفعل. You had to delete the crib anyways. أمرك. أهلا حسنا. نعم صحيح. أهلا حسنا. نعم. نعم سأفعل. نعم. أمر. نعم مستعد. نعم. I need more monks. Where's my monastery? Did I lose it? نعم. مستعدة. صحيح. بناءة. أمرك.
Food is so expensive. مستعد. سأفعل. حسنا. سأفعل. أهلا بناء. أمر. الهجوم. He's got bracer, alright. And the full armor upgrades as well. أهلا. مستعد. سأفعل. صحيح. نعم. هجوم. أمر. نعم. 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 القتال. مستعد. نعم. I need to make more nuts or something. I don't know. I don't have the resources to make nuts though. نعم. حسنا. الهجوم. نعم. سأفعل. أمرك. حسنا. مستعد. I think it's over. هجوم. نعم. حسنا. القتال. نعم. حسنا. Surprised these guys are doing as well as they are أهلا. بناءة. against skirmishers. مستعد. نعم. 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 سأفعل. I need more army. مستعد. نعم. صحيح. أمرك. نعم. حسنا. أمر. عاملة منجم. مستعدة. أمر. بناءة. نعم. سأفعل. I do have these 2 knights. They would have helped in that battle. They would have helped a lot. What Arbalister? أمرك. نعم. نعم. مستعد. أمر. عاملة منجم. نعم. صحيح. بناءة. نعم. سأفعل. هجوم. حسنا. نعم. أمر. مستعد. سأفعل. نعم. الهجوم. أمر. سأفعل. نعم. مستعد. نعم. أمر. مستعد. الهجوم. حسن. القتال. أمر. هجوم. نعم. مستعد. نعم. القتال. نعم. حطان منجم. مستعد. Archer ranges don't produce very fast. مستعد. أمر. بناءة. بناءة. أهلا. بناءة. أمر. نعم. أفعل. أمر. بناء. نعم. بناء. Not still? No. مستعد. عامل منجم. مستعدة. بناءة. أهلا. ألو.
أمر صحيح. أمر مستعد. نعم. مستعدة. نعم. بناء. نعم. بناءة. مستعد. نعم. نعم سأفعل. نعم. مستعد. حسنا. نعم. بناءة. أمرك. أمر. بناء. نعم. مستعد. حسنا سأفعل. هجوم. حسن. نعم. You can't hit these camels. أمرك. الهجوم. مستعدة. سأفعل. عامل منجم. نعم. نعم. أهلا. بناء. مستعد. أهلا حسنا. مستعد. أمر. أهلا. ألو. أمرك. نعم. 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 صحيح. نعم. القتال. أمر سنة. بناء. مستعد. أمرك. Yeah, with food, without food production, you can't really take care of skirmishers. I guess unless I brought out Siege, but I was way too late to the game with Siege. Not like I wasn't in that game.
I gotta make a second account if I want to do non-TC dropping. It makes more sense to like try a TC drop a second time if it worked the first time. But in a case like that where it didn't work on him, it was very, very unlikely to work on him the second time. Although still probably more likely than to be able to do it without a TC drop. I feel like that guy did not make a very optimized defense against my strategy, but I think a lot of it was he didn't know exactly what was coming. Like with a forward castle, like it would make you think different things are happening. So unless you have full scouting, you just have to make assumptions based on what you see. But regardless, he had the skill to handle it. It really costs a lot of food to get all your archer upgrades. Going to Imperial Age is maybe not worth it. Maybe what I needed to do was stick to Castle Age and go totally all in. But I definitely needed a way to deal with skirmishers. Maybe Scorpions. You don't normally think Scorpions as Saracens because Saracens don't get great Scorpions. I really don't know what to do against Saracens. That's kind of why I pick Saracens. It's like if you go Mameluke, they can just mix Mameluke and well, no, I guess if you mix Mameluke and Camel, the only counter for that is Mameluke Camel. Cav Archer instead of Arb? Nah, Saracen Cav Archers are garbage. Straight garbage. Cav Archers have been like shadow nerfed over time. حسنا بناءة. And they've compensated by that by like buffing individual civilizations Cav Archers. So if you don't have one of those Cav Archers, then you're in deep trouble. Full upgraded Cav Archers are nothing. Yeah, I think Mameluke Camel works really good. But you have to have a big food economy, which I'm not a fan of. مستعد. بناء. نعم بناءة. بناءة. أمر عامل صياد سمك. These no scout starts are pretty ridiculous, especially if you don't run into any sheep. Like, what am I supposed to do? Go run around and try to find a sheep right now with a villager? Is that what I'm supposed to do? Nomad doesn't make any sense. Barb beats Mameluke Camel. True. But if you get the total late game, then you can just mix Mameluke Hussar. Once you get Mameluke Hussar late game, you just stomp everything. Alright, let's build another house by this elephant and then pull him home. Once again in the position where I'll have to not TC drop. Because the map simply is not conducive towards it.
صحيح. صياد سأفعل. حسنا. مستعدة. صياد صحيح. سأفعل. نعم سأفعل. حطاب. صياد. نعم. صياد. نعم. I got 1-3 grab ratio. This is convenient. He must have found a few sheep, huh? That's what his score says. أمر. صياد. How's Mameluke like Kevin Castle Leech? Not very good. Because the Mameluke is, well, for one, like you have excess gold. You don't want to be making scouts مستعدة. when you have lots of gold. It's not in Castle Age. أمر. صياد. صياد مستعد. صياد. نعم. صياد. صياد. حسنا. صياد. We're gonna need another house here in a second. Hey, Josh, thanks for the link. Come on. بناء. It's also have good siege. It could be dangerous to a crossbow. أمر. نعم. صياد سمك. I مستعدة. think what you need to do right now is أهلا. حسنا. ألو. make a mill over here. بناء. Maybe take some of these guys off of wood. حطاب. صياد سمك. It's really hard to take advantage of Saracens on this map. There's so much free food that the market bonus doesn't do squat for you. An elephant somewhere around here, you saying? مستعد. مستعدة. سيادة. We're gonna need another house. Let's put it right here so we can have some vision. مستعدة. نعم. أمر. أهلا. ألو. نعم. أمر. صياد. أمر. نعم. I don't have any buildings. I need a lumber camp. مستعدة. أمر. صحيح. I do have the mill, but I need the lumber camp. نعم. I don't even have the wood line on my radar. Wait for that elephant to pop back out. There's another pond. نعم. Yeah, I kind of hate this map. مستعدة. أمر. صحيح. سأفعل. بناءة. مستعدة. سأفعل. بناءة. أمر. حسنا. بناءة. Not as much as the other maps. Militia? صياد. صياد. أمر. صياد. نعم. مستعد. أهلا. بناء. صياد سمك. نعم. حطابة. نعم. صياد. أهلا. نعم. ألو. صياد. أمر. مستعد. صياد سمك. حسنا. أمر. صحيح. سيادة. مستعد. عاملة منجم. Oh, look now, I get a scout the map from. أهلا. ألو. نعم. أهلا. ألو. أمر. سأفعل. صياد. صياد سمك. أمر. صحيح. عامل منجم.
مستعد. بناء. I need more on wood. صيادة سمك. حطابة. Pronto. نعم. مستعدة. صياد. حطاب. I think Slavs have really good spears, don't they? أهلاً. مستعد. صيادة. نعم. بناءة. حطابة. Probably need to make some kind of military. He doesn't know about my wood line, does he? He'll find it eventually, won't he? نعم. بناءة. أمر. بناء. مستعدة. بناء. Vassalage. أمر. What he sent doesn't scare me. نعم. صحيح. حسنا. صيادة سمك. Should have an eco advantage. حطاب. حطاب. أمر. بناء. نعم. عاملة منجم. أمر. حسنا. نعم. صياد سمك. نعم. بناءة. عامل منجم. مستعدة. عامل منجم. أمر. نعم. عاملة منجم. أمر. عاملة منجم. أهلا. ألو. نعم. بناء. أمر. نعم. أفعل. بناءة. مستعدة. بناءة. بناءة. مستعد. أمر. نعم. سأفعل. مستعد. بناء. صحيح. أهلا. ألو. أمر. نعم. أمر. حطابة. Might need to put up a tower back here. حطابة. مستعدة. عامل منجم. أهلا. حسنا. ألو. بناء. نعم. حسنا. مستعدة. بناء. حطاب. نعم. عامل منجم. نعم. سأفعل. Those two towers do set me back quite a bit, though. عامل منجم. سأفعل. بناء. I'm not actually able to get any of this free food anymore. أمر. عامل منجم. صياد سمك. مستعد. بناء. Problem is I just don't know where to put a castle. Getting a castle is easy. أهلا. صحيح. I knew where to put a castle. نعم. مستعدة. أمر. I'd be in good shape. بناء. نعم. بناءة. أمر. حسنا. أهلا. بناء. نعم. سأفعل. أمر. أمر. Damn it. That always happens to me. نعم. مستعدة. أهلا. حسنا. ألو. نعم. مستعد. نعم. أمر. عاملة منجم. مستعد. نعم. نعم. حسنا. أهلا. Well, they still died pretty easy. مستعدة. عامل منجم. أمر. Where am I losing people at? نعم. صحيح. أمر. عامل منجم. نعم. بناء. مستعد. عامل منجم. صياد سمك. مستعدة. حطابة. نعم.
أهلا. عاملة ألو؟ منجم. حسناً. بناءة. I'm producing villagers. أمر. أمر. نعم. بناءة. بناءة. أهلا. سأفعل. ألو؟ أمر. سأفعل. مستعدة. أمر. صحيح. نعم. بناء. مستعدة. بناء. مستعد. That's a lot of resources that I got right there. بناء. نعم. نعم. سأفعل. حطابة. أمر. مستعدة. صيادة. I need to concentrate on foods. صحيح. صيادة. عاملة منجم. مستعد. نعم. حسنا. نعم. أمرك. هجوم. أمر. مستعد. نعم. حسنا. سأفعل. نعم. نعم. سأفعل. بناء. نعم. سأفعل. أمر. حسنا. نعم. نعم. صحيح. نعم. حسنا. مستعد. حسنا. نعم. حسنا. سأفعل. I didn't need to go that far out to make this. مستعد. نعم. I need to access more free food. أهلا. حطاب. مستعدة. عامل من صياد. أمر. نعم. صحيح. بناء. مستعد. عاملة منجم. صحيح. حسنا. بناءة. نعم. حسنا. نعم. سأفعل. We need a monastery, I think. بناءة. YouTube put like a weird thing in the bottom right hand corner, so I can't see the bottom right hand side of any new comment until like another comment arrives. I'm actually ahead, aren't I? مستعدة. Seed workshop. بناءة. عاملة منجم. نعم. سأفعل. نعم. صحيح.
نعم. حسنا. أهلا. ألو. أمر مستعد. نعم. صياد. سيادة. سأفعل. أمر. نعم. عاملة منجم. مستعد. أمر. نعم. سأفعل. صحيح. مستعدة. نعم. حطابة. أهلا. سأفعل. نعم. نعم. Need to start producing food on a large scale. I don't know where to put any more. أمر. مستعد. We gotta go scout out where we're gonna put more castles, I think. نعم. سأفعل. مستعد. نعم. حسنا. أمر. نعم. مستعد. سأفعل. نعم. الهجوم. نعم. سأفعل. Oh no. أمر. نعم. سأفعل. حسنا. نعم سأفعل. مستعد. نعم. أمر. نعم. أمر. حسنا. سأفعل. أهلا. حسنا. The castle here. بناءة. He's done so, right? نعم. هجوم. حسنا. نعم. سأفعل. الهجوم. نعم. سأفعل. نعم. حطابة. أمر. مستعد. هجوم. حسنا. سأفعل. القتال. نعم. نعم سأفعل. نعم. نعم. حسنا. نعم. الهجوم. الهجوم. أمرك. مستعد. أمرك. حسن. القتال. Down watch. أمر. More vision would be nice. I think we just straight up win though at this point. أهلا. ألو. مستعد. حسنا. عامل منجم. We've taken positioning, حسن. all the positioning we need. نعم. هجوم. نعم. نعم. أفعل. هجوم. I've got more wood than I need. I think. No, I don't make farms. بناء. صياد سمك. مستعد. حطاب. صياد. نعم. بناءة. نعم. After all this, why would I make a farm? أمر. بناء. صياد. صياد. صياد سمك. أمرك. الهجوم. Man, why can't I get in there? I want to kill these guys. Have you been repairing that or something? Yeah, way too much wood, way too much wood. مستعدة. بناءة. أهلا. ألو. بناء. أمر. بناء. مستعد. بناءة. أمر. سيادة. عاملة منجم. مستعد. I wonder if they got him. They probably got him. I wasn't watching. حسنا. نعم. Do I have a stable? I do. Let's get some speed. Let's get some armor. مستعد. نعم. القتال. سأفعل. This is very rare. سأفعل. An exception to the rule. حسنا. But I still did a drop. Castle drop. نعم. Which is kind of like a TC drop, just later. نعم. حسنا. It's really my only other strategy that really works. نعم. Outpost rush. عامل منجم. بناء. 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 نعم. سيادة سمك. سيادة سمك. سيادة سمك. نعم. بناءة. بناءة.
بناءة. These guys are trapped in here. أمر. بناءة. أهلا صياد عامل مستعدة. منجم. حطابة. صيادة. عاملة منجم. أمر. أمر صحيح. نعم سأفعل. الهجوم. حسنا. نعم. القتال. حسن. هجوم. سأفعل. نعم. نعم. الهجوم. حسن. القتال. نعم. هجوم. سأفعل. الهجوم. حسن. القتال. نعم. 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 حسنا. بناء. أمر. مستعد. نعم. بناء. صياد. أمرك. حسنا. هجوم. نعم. أهلا صحيح. حلو. حطاب. بناء. نعم. I don't have enough TCs, huh? حسنا. حطاب. مستعد. سأفعل. الهجوم. حسن. أفعل. أمر. نعم. حسن. نعم. مستعد. بناء. بناء. نعم. نعم. سأفعل. Maybe get some extra HP on these boys. مستعد. حسنا. سأفعل. نعم. صحيح. سأفعل. أمرك. نعم. سأفعل. مستعدة. نعم. حسنا. My units are stronger than yours. I raid you. حسن. القتال. سأفعل. نعم. نعم. الهجوم. حسن. هجوم. القتال. هجوم. أمرك. نعم. نعم. سأفعل. أمر. سأفعل. أمر. سأفعل. بناءة. مستعد. حسن. You don't get الهجوم. to raid me. أمرك. نعم. حسن. نعم. نعم. I don't need to stand underneath that. That's dumb. أفعل. مستعد. أهلا. حسنا. ألو. صحيح. بناء. نعم. نعم. حسنا. بناء. نعم. حسنا. نعم. أمرك. سأفعل. مستعدة. نعم. بناء. مستعد. حسن. نعم.
حسنا سأفعل القتال نعم أمر Beat the dude on his favorite map without TC dropping him, and they still complain you can't win. Yeah, I think all of my little sub plans kind of worked out there. Like when I saw that he was spending a lot on his early military, it gave me the thought that I could just like drag race him to Castle Age. I guess you could say the castle drop was a little cheeky, but I mean, I knew what he had on the map, and I knew what I had on the map. I had knights to defend that castle drop even. I mean, you can't complain when somebody uses the absolute best strategy to take you down. I mean, you can complain. Just doesn't make any sense. I feel like I had plenty of wood. Although I didn't actually need much wood because I wasn't making any wood units. I mean, I could have made farms. There was a point where farming would have maybe started making sense. But I thought, you know what? I've already won the game, so why make farms now? Mid-game, the free food helps Saracen bonus. Yeah, but it's really... you have to wait for that to kick in. Like, the game is like decided so much earlier than that. So it is really painful. But it worked out here, didn't it? The main thing, though, I think, was just that castle drop. I was able to find him with those knights, find the position. It was a killing position, a checkmate position, and I just took it. That's how I normally win games. All positioning. I think the Saracen bonuses kind of grants you the ability to take those positions. I thought the age demographic for this game was getting older, but it's like everybody is like immature, like children. Oh, not again. And it's Gajara's. Yikes. سأفعل. نعم. حسنا. أمر سأفعل. أهلا. نعم. ألو. أمر صحيح. بناءة. Well, what do we have here? نعم. أمر. حسنا. مستعدة. حسنا. نعم. صياد. مستعد. No صياد. صياد. نعم. بناءة. أهلا. My evil. صياد. سأفعل. أمر. نعم. صحيح. I might be evil.
حسنا. بناء. I shouldn't have made the house. I did what I did. I want to TC drop him, but it really truly does not make sense to do it. مستعد. أمر بناء. أهلا. ألو. نعم. أمر بناءة صحيح. سيادة مستعد. سيادة. Like I said, I want a TC drop, but it just doesn't make sense. Can I put a TC right here? 1, 2. Oh! Okay, now I know this is not the strategy to maximize my chance of winning. I want to put a TC right there. Does that fit? It's 5 spaces. A downhill TC drop. I want it. I want it so bad. I'm probably going to lose. أهلا. Because this map ألو. is not okay with that. But I don't care. سيادة سمك. أهلا. صحيح. نعم. ألو. بناء. صياد سمك. أمر. نعم. Man, guys, quit dosey doing. صياد سمك. مستعد. صحيح. سأفعل. صياد سمك. أهلا. ألو. بناء. نعم. أمر. صياد سمك. صياد. He has a... Oh, he's a Gajara. I don't know where his mill is. I'm not going to be able to really do any scouting before I do my TC drop. نعم. حسنا. We got way too many people on this side of the dang أهلا. صياد. fish boom. حسنا. أفعل. مستعدة. صياد. مستعد. صحيح. أمر. صياد. نعم. حسنا. سأفعل. I don't think I actually get a downhill bonus. I don't know. I don't know that. I never researched it. Because it's such a rare thing that you could actually have a downhill TC drop. نعم. صياد. Getting enough wood to do that, though, is going to be a little bit of a challenge. بناء. حطاب. It's kind of going to be a throw the game type scenario. Unless he makes some horrible mistakes with how he deals with the TC drop. There's any way I can get rid of that dang icon in the corner of my chat. مستعد. You have a short line. It doesn't actually. You know what? I'm just gonna make it wider, and then I can see. أمر. سيادة سمك. مستعدة. One thing is, I'm not gonna like clean up all the food here, which kind of sucks. أمر. صياد سمك. نعم. صياد. صياد سمك. But I just really want to see a TC right here. It'd make me happy. Yeah, my wood is not coming in quite fast enough, is it? Let's bring 2 more villagers on wood. حطابة. أهلا. ألو. حطاب. مستعد. بناء. حطاب. أهلا. ألو. Put this villager on wood too. صياد سمك. حطاب. These sheep are really not even valuable for anything besides scouting. I think I'm gonna have it soon. نعم. I don't even need 11 villagers to pull this off.
أمر صحيح. سأفعل. صياد سمك. أمر. صيادة سمك. نعم. Oh no, he's like walling up out here. He's gonna see my approach. حسنا سأفعل. He's probably gonna have a wood line right here too. This is kind of silly. نعم. It's kind of silly. This is gonna get scuffed. حطابة سأفعل. صحيح. نعم. حسنا. صحيح. نعم. سأفعل. Oh, come on now. نعم. مستعد. Over then. مستعدة. أمر. I can't believe he full walled. Did he full wall? أمر. صحيح. نعم. حسنا. مستعد. نعم. أهلا. نعم. حسنا. صحيح. نعم. أمر. سأفعل. صحيح. سأفعل. أمر. نعم. حسنا. مستعد. مستعدة. صحيح. بناء. بناء. No! حسنا. بناء. أمر. بناء. بناء. ألو. نعم. مستعدة. بناء. نعم. بناء. مستعدة. نعم. سأفعل. حسنا. نعم. حسنا. سأفعل. نعم. صحيح. حسنا. بناء. أمر. نعم. بناء. Why are you spending so much time on that side of the dang thing? حسنا. مستعد. بناء. أمر. حسنا. نعم. صحيح. حسنا. نعم. بناءة. نعم. بناء. أمر. نعم. مستعد. نعم. I'm losing way too many villagers on this. بناءة. أهلا. بناء. بن 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 بناء. أمر. بن 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 بناء. أمر. مرمم. أمر. صحيح. أهلا. نعم. ألو. أهلا. مرمم. نعم. ألو. سأفعل. مستعد. مرمم. نعم. مرمم. أمر. حسنا. مستعدة. نعم. صحيح. مستعد. مرمم. أهلا. ألو. نعم. نعم. مستعدة. مرمم. أمر. مرمم. أمر. نعم. مرمم. نعم. أمر. نعم. مرمم. أهلا. حسنا. مرمم. مستعدة. مرممة. مستعد. نعم. سأفعل. أهلا. مرمم. أمر. This is pretty exciting, actually. مرممة. نعم. حسنا. أمر. This is actually one of the coolest TC drops ever. أمر. نعم. صحيح. نعم. مرممة. أمر. مستعدة. I'm running out of food now, though. Yeah, I don't think this is actually helping me at all, being on this hill. نعم. صحيح. حسنا.
نعم سأفعل. حسنا نعم. صحيح. سأفعل. حسنا. أمر. صحيح. مستعد أفعل. نعم. حسنا. أمر. نعم. بناء. مستعد. Just have one more villager over here would be nice. I'd probably look back in the video and see for sure if I'm getting advantage from this hill bonus or not. نعم. Not being able to make villagers right now is rough, but looks like he's in a little bit of a more dire strait than me. Oh, that tower's pretty dumb. أمر. نعم. صحيح. حطابة. Go fight this tower? أهلا. حسنا. نعم. صحيح. نعم. مرمم. مستعدة. أمر. I think this tower means he can't make a TC. مستعدة. نعم. نعم. أمر. حسن. صحيح. عامل منجم. مستعد. صحيح. أمر. نعم. نعم. حسنا. نعم. نعم. مستعدة. صحيح. حسنا. أمر. سأفعل. أمر. مستعد. نعم. نعم. صحيح. حسنا. نعم. صحيح. أهلا. نعم. ألو. مستعدة. نعم. مستعدة. أمر. نعم. سأفعل. أمر. مستعد. مستعدة. أمر. نعم. سأفعل. أهلا. حسنا. ألو. حسنا. صحيح. نعم. سأفعل. نعم. سأفعل. أمر. نعم. نعم. مستعدة. نعم. مستعد. أمر. حسنا. حسنا. مستعدة. نعم. صحيح. نعم. صحيح. نعم. أهلا. أمر. ألو. حطابة. سيادة سمك. مستعدة. صحيح. سأفعل. نعم. مرممة. نعم. نعم. سأفعل. بناءة. أمر. حسنا. مستعدة. نعم. حسنا. حسنا. أفعل. أمر. أهلا. ألو. بناء. نعم. مستعدة. صحيح. سأفعل. بناءة. أمر. بناء. 10 out of 10. Would TC drop again? نعم. What do I even have over here? Oh, a house. أمر. نعم. حطابة. Let's make sure I can just always get wood. بناءة. مستعد. بناء. حطاب. نعم. حطابة. مستعد. بناء. أمر. Kill his mill. That's a good idea, actually. أمر. Uh, anybody I have that has full HP can go do it, I guess. مستعد. نعم. صحيح. Let's get full HP people on wood for a little bit. أمر. أمر. مزارع. مزارع. نعم. What is he attacking now? Oh, another house, I see. بناءة. بناءة. نعم. I need probably at least 6 villagers that have full health to go take that mill. أمر. بناءة. بناءة. مستعدة. Do you need this lumber camp? It's not going to be there. I think he's given up. Like, he's doing stuff that just doesn't make any sense at this point.
trading your villager time for houses makes sense when you're ahead. مستعدة. أمر. نعم. أمر. مستعدة. حطابة. صحيح. أهلا سأفعل. Well, I barely have enough resources to أمر حسنا. try to go up to feudal age. نعم. حسنا. سأفعل. مستعد. بناء. أمر. نعم. Why do I not get the sheep? سيادة سمك. Why do I not get the sheep? باحثة عن الطعام. حسنا. باحثة عن الطعام. Why do I not get the sheep? I thought they fixed that bug. مستعدة. أمر. حطابة. حطابة. مستعدة. نعم. 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 حطابة. مستعدة. أمر. سأفعل. أهلا. ألو. نعم. حسنا. نعم. أمر. مستعد. نعم. حسنا. أمر. صحيح. حطابة. نعم. نعم. حسنا. مستعدة. أمر. سيادة سمك. نعم. نعم. مستعد. حسنا. أمر. أهلا. مستعدة. حسنا. سأفعل. سيادة أمر. سمك. مزارعة. بناءة. بناءة. أمر. نعم. سأفعل. مستعدة. حسنا. نعم. صحيح. نعم. سأفعل. سيادة سمك. نعم. نعم. سأفعل. بناء. نعم. نعم. بناء. مستعدة. صحيح. مستعد. سأفعل. أمر. حسنا. نعم. سأفعل. مستعدة. أهلا. أمر. ألو. حسنا. صحيح. صحيح. نعم. No feudal. مستعد. I think we clean this one up with scouts. نعم. نعم. سأفعل. أمر. Did I say that was an uphill battle? No, for him it was a down. نعم. For him it was an uphill battle, not for me. أمر. حسنا. أهلا. ألو. مستعدة. باحثة عن الطعام. مستعد. أمر. نعم. صياد. نعم. صحيح. صياد. أمر. مستعدة. سأفعل. صحيح. حسنا. أهلا. ألو. صحيح. نعم. سيادة. أمر. نعم. سأفعل. أهلا. ألو. حطابة. مستعد. حسنا. حطاب. Alright, we don't need to have any more farming. نعم. حطاب. I think I already said that, didn't I? أمر. مستعدة. سيادة. صحيح. سيادة. سأفعل. سيادة. أهلا. سيادة. نعم. سيادة. And I can't even make a barracks. I can make a market though. بناءة. حطابة. So this is actually a good opportunity to use a new thing I figured out. نعم. And to make some scouts, of course. أمر. بناء. Don't point that thing at me.
I guess I don't have to scout much because he just admitted to having only one villager left. أهلاً. ألو نعم أمر سيادة مستعدة نعم أمر بناء نعم صحيح سيادة Actually, there's one thing I could do right now that would end this quicker. Wheelbarrow. مستعد أمر حسنا صحيح نعم حسنا مستعدة صحيح سأفعل أهلا مستعد باحث عن الطعام نعم حطاب صياد نعم صحيح Does he have anything left? Oh, he's got a barracks. I think he's already gone. Yeah, I really wonder now. Do I get bonus damage? Like, I'd want to try that in the scenario editor, but I think the scenario editor lies whenever you mess around with stuff like that. Maybe if I build the TC manually, it'll work? I think that's what I'll do. So I'm gonna go into a scenario editor and make a couple TCs on hills and see what happens. The replay might make it a little tricky to fully understand. I'll try it, but it might be hard to like do the calculations in my head, or like, even just figure it out in general. Like the numbers are gonna be moving a lot. Let's go check it out first, I guess. That's probably the quickest way if it'll work. Turn to main menu. Load game editors. Skirmish. Load game. That's what I need to do. There it is. No. I started with this evil thing. I didn't steal the Rhino though, but only because I was afraid I'd die if I did. I mean, he's like doing this nonsense over here with like the stone, so it's like the same thing. But I guess he technically did it in maybe response to what I did, rather than unprompted. That was crazy though, like, he had this set up to like nobody's coming in here. That was wild. Really wish I would have gotten there before we finished that, because that would have been, I would have won so much faster. It's like he had to watch, but that thing didn't see me coming. He just got lucky and put that up, I guess. I can't believe I got that TC up. I was super surrounded. He just didn't have good micro. I mean, if somebody had the right micro, he could have prevented me from ever putting that TC up. Alright, let's take a... Gotta slow this down. So I can't actually judge my TC because there's too many villagers on it. I can judge his TC though when I start shooting at it. When do I shoot at it? I guess we'll fast forward until we start shooting at it. That was so close, actually.
Okay, so 2310. 2310. I've got 6 in there. 2310 minus 2280. That's 30 damage, right? 6 villagers. So I'm not getting any extra damage. This is confirmed. Now this guy's repairing. Do I ever not repair while getting shot at? I'm not sure. We're gonna have to fast forward until then. Otherwise, we will not be able to find out the amount of damage that I'm getting. As long as I'm repairing. I feel like I repair all the way to the end. Yeah, the number keeps raising, so I can't tell. Yeah, so like I'm gonna be repairing this until his TC is no longer shooting at mine, I think. Oh wait, there was a moment where I wasn't repairing. I could have seen there. Yeah, rewind. Extras do not get bonus confirmed. Nor debuff. I think the big thing is he had villagers on this hill right here. And he had villagers on this hill right here, and I was targeting those guys, and they were definitely going to be taking extra damage. Yeah, the scenario editor's not really gonna... Well, I could try the scenario editor. I've done this test with towers before. With towers, it doesn't count. Actually, let's just fast forward through the rest of it since we already got it open. I didn't realize how close to dead he was. Yeah, he died on that hill, that's for sure. Remember what I said earlier before that all happened? I said, you know, I'm probably going to lose this unless he makes like a horrible mistake. And that was this horrible mistake when he attacked that TC. This is like a 1 in a million game. Like, when are you ever going to TC drop on a little platform where even the areas right next to the TC are have an attack bonus? Like, just standing right there even, you're getting attack bonus. Don't point that thing at me. The bonus is psychological. I mean, there was a psychological aspect, but the villagers were surely taking extra damage from being downhill. And I think the villagers may have been doing less damage for being downhill, but I can't confirm that. I might be able to confirm it real quick in a custom scenario, though. Let's go take a look at the custom scenario editor. Return to into main menu. Okay. New scenario. Alright, so let's go ahead and make sure that we don't have any weird civilization business. So I'm just going to do Saracens against Franks. And some extra resources because I have to. Well, you know, I could just. So if you're testing repairs, you can't just place a TC down in the custom scenario editor. But if you're testing damage, you can. So I can just put the units down. So let's raise a little hill first. So we're going to make a nice big hill. Where's hill at? Elevation.
Alright, now we're gonna have player TC. Down center. Player 1 TC right here. And a player 1 TC right here. And a player 2 TC right here. And a player 2 TC right here. It didn't need to be that close. It's kind of annoying. Let's back up. I can just move them, I think. A little bit extra room. And we'll get some villagers. I'm the only one who needs villagers, because he can't get the AI to be cooperative on this. Alright, go ahead and make... Get a village over there. We should do a couple of tests. Let's just start this real quick. أمر حسنا سأفعل. ألو So we've confirmed 50 damage for 10 villagers, which is exactly what you expect. And we confirmed 50 damage over here. Alright. Oh, you know what? I actually did need to have the hill next to the TC. Alright, we confirmed that the arrows don't care. Now we need to go ahead and move this here. And we're going to move this here. مستعد. نعم. This is an uphill attack against the or downhill attack against the TC. نعم. أمر. And this is going to be an uphill attack against this TC. سأفعل. 2397, 2396. So there's a single damage difference. That's weird. You would think it would be at least a 2 difference. That either means attacking downhill or uphill. One of the two gets you an effect change. أهلا. صحيح. Let's do a side shot. So 2, 3. So we did 4 damage over here. Now we're doing. نعم. حسنا. 4 damage. Then we did 3 damage. Yeah, that makes sense. Okay. Let's see if there's like fractional hits. Well, first, let me think this up. So we went from 4 damage on the downhill to 3 damage there. And we've confirmed here that I'm doing 3 damage on the uphill. 3 damage on the uphill. So uphill. Alright, we'll have to test the decimal. But for starters, we're seeing uphill definitely has no effect. Downhill has an effect. So my TC was not... my TC was taking 100% of the damage he was sending, unless we can figure out some decimal stuff. So for decimal stuff, what's the best way to figure that out? Let's take... Let's take 5 villagers. And attack like this. Tell them to stop. And we'll take 5 villagers over here. Tell them to stop. مستعد. صحيح. نعم. سأفعل. 5, 4. I'm confused with what I'm looking at here. 60 to 49. 11 damage. I'm doing 11 damage here.
Wait, that doesn't make sense. I did that calculation wrong. Is that 11 damage? It shouldn't be 11 damage, right? Yeah, that's 11 damage. And over here we're doing a lot more than 11 damage over here. We're doing 18 damage over here. We're doing 18 damage over here. And 11 damage here. Let's see what happens when we do a side load attack. ألو حسنا نعم صحيح سأفعل نعم 15 damage. أمر حسن صحيح Wait, no. Why is it off? أهلا ألو حسنا سأفعل 12? Is it 12 or is it 15? I don't know what I'm looking at. Hey, Javrin. Oh, that was 54 minutes ago. I missed Javrin's comment. Well, مستعد I'm not getting the same number. We should نعم be hitting at the same time. حسنا نعم سأفعل 93, 78. 93, 78. So 93 minus 78. 15 damage. I'm doing 15 damage on the hill. Or I'm doing 15 damage level. What was I doing back here again? $11 uphill. And one more test to remember what I did. أهلا صحيح ألو Over نعم here. حسنا أمر صحيح نعم سأفعل صحيح حسنا سأفعل نعم مستعد حسنا 18 downhill. So it's being fully factored in for villagers. It was like 11 uphill, like 15 on the level, and what was that 18, 17 on the downhill. $19 sometimes. There's definitely got a lot of decimals going on in there. But yeah, that's all being calculated. So I guess bonus damage, it's not affected. We've clearly seen that the bonus damage from arrows totally unaffected uphill or downhill. But the villagers are impacted 100%. And I also know, I happen to know, that they're impacted when you're shooting at them. They die so much easier when you're shooting downhill. So yeah. That was a new lesson on positioning. The downhill TC drop. It's actually quite strong, but only if it comes down to a villager fight. 5 uphill versus 3 downhill. Let's restart. I think it was a lot closer than that. أهلا 5 uphill versus 3 downhill. سأفعل We can do this. صحيح No, didn't mean to do that. Let's restart. I was gonna have him hop out of the TC and I'll arrive at the same time. أمر Alright, so we're gonna have 5 on the uphill. 5 on the, or 5 uphill, 3 downhill. نعم نعم سأفعل I think these guys maybe had an advantage in time.
But I also think that the difference between like 18 and 11, well, actually, was it 11? I don't know, we're just about to find out, I guess. We'll just look at it and see. So we're down to 22. Oh yeah, this is a huge impact, isn't it? But they're like the same. It's almost the exact same. أهلا ألو You must have did that math real quick in your head and figured it out, huh? That's very interesting. I wasn't getting the hill bonus on a lot of the villagers. So it's kind of interesting, like, the mathematical problem of which villagers should you shoot first? Because the ones on level ground were doing more damage. But the ones on the uphill, even though they're doing less damage, they're a lot easier to kill. Just stop and start. نعم نعم أمر حسنا أهلا ألو صحيح مستعد I'm confused at what I'm looking at here. Why is the damage? They were doing 11 damage or 12 damage, depending. Sometimes we're doing 11, sometimes we're doing 12. Well, now it like rounds every once in a while, 11 and 12. And over here we're getting basically the same thing's happening. So we're doing like 11 point something. I don't know if it's 11.5, 11.25. Some kind of odd effect there. So like even like if they're not like moving their villagers to like better positioning, I don't even know like which ones should you target first. The uphill shots are kind of weak. I guess which ones don't matter so much. I think in general you want to have fewer villagers as quickly as possible on the enemy team's side. So going for the downhill shots gives you the quick villagers. Definitely go for the downhill shots first, just for the fact that you want to eliminate their villagers as quick as possible. That's a really interesting thing. So it's like, if your TC is like not positioned here, but like positioned like right here, and it's not directly against a hill, then it doesn't even matter. So it's just this one little isolated case where if you find the perfect spot, like I did in that game, like I was looking at that spot thinking, this is such a wonderful spot, I want to put a TC there so bad. You find that perfect spot, you have an advantage if it comes to a villager fight. But only if it comes to a villager fight. The arrows don't do better versus downhill, but the downhill dudes are slower. I think the arrows... Let's confirm that, actually. I think building bonus damage is different than arrow damage. So let's try this out. So I'm going to go ahead and make a... let's see here. Villager. Player 2. I'm going to lock this villager. Hey, Sonjo, thanks for the like. I'm going to lock that villager in there. I'm actually going to put another villager right here and lock him in. And I'm going to put a villager right here. I'm going to put a villager right here and lock him in. Building. It looks like whoever, like the
the 3 versus 5 was really like almost exact same damage between the two of them. First things first, let's go ahead and put the palisade walls around this guy. I want to test the actual villager, like the damage of the TC against the villager. مستعد. حسنا. Who am I hitting? I'm doing 5 damage each hit on this villager. Wait, what? أمر صحيح. Oh, he jumped in. Villagers do get bonus damage against buildings. But I don't know if that's being calculated in there. We need to move some units. Or no, we just move this TC. There we go. نعم. نعم. It's definitely doing 5 damage per hit on the downhill. Okay, so as far as shooting villagers, the downhill doesn't even matter. أهلا. صحيح. ألو. Uphill doesn't matter either. So yeah, you're right. You would definitely want to target the even land ones. So I was definitely doing myself a disservice by attacking the downhill slant. So I should have been attacking the the level villagers instead. Would have been better. What else? I used to want to do that other test. Let's go do that test. You said you wanted to see the 3v5 again? 5 uphill, 3 downhill? Or did you take that comment back? Three downhill. أهلا. ألو. We can actually pause and then tell him to do something. نعم. نعم. مستعد. حسنا. Oops. نعم. Oh, damage of neutral fill versus TC? Well, it's obviously going to be this. Oh, yeah, it could be different. You wanted to do, what, 5? Oh, you just want to see the damage? I think we did that earlier. 4 should be the neutral one, right? Let's do 4 and 5. Just restart. So we'll do 4 أهلا. ألو. on the neutral. مستعد. سأفعل. And we'll do 5 on the uphill. صحيح. أمر. نعم. سأفعل. حسنا. سأفعل. Okay, 4 on the neutral. أهلا. 5 on the uphill. مستعد. أمر. نعم. أهلا. حسنا. ألو. The arrival time is kind of throwing him off a little bit. Ah. صحيح. حسنا. Get over there. صحيح. It's some kind of there's like a decimal in there that I don't know what the decimal is, but I think we could expect that these two TCs are going to go down at about the same time. 22, 21, 7, 20. Oh, this number's changing too fast. 2100. I'll switch over to the other one.
Yeah, that's weird, because, like... Yeah, I guess it's what you said earlier, is that any extra arrow is always unaffected by hill. But any melee attack is always affected by hill. Or any unit attack, I guess, is always affected by hill. Any building attack is only affected by hill if it's the first arrow. I guess that's what it is. Well, now that I've learned some new things, I could have actually defeated him a little easier. I would have been hitting the neutral villagers, and I would have been eliminating them out of damage and taking a lot quicker. And I would have won by a larger margin. But I still did benefit greatly from my positioning, even though I didn't fully understand how the damage was impacting it. But now that I do, it'll probably change nothing, because that's such a rare situation that never happens. But at least if it does happen, I'll know what to do. Let's do a single villager and see the neutral damage. Neutral damage is 3 per hit exactly. Is it exact? I think it's exactly 3 per hit. So I guess when you have the uphill, we're going to do 3. Let's see, calculator. 3 times 1.25. 3.75. So your villager counts as 3.75 villagers if he's shooting downhill, or if he's hitting downhill. And he counts as 3 divided by 1.25. Is it 2.4 downhill? It doesn't make sense. I'd say it's probably just like the exact, so like what is it? 3 times 1.25. So it's probably minus 0.75. So it's probably 2.25 damage on the uphill. 2.25 damage on the uphill would mean, what would that mean? Every 4th hit would be 1 more damage. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Okay, yeah. So it's exactly... So it's 0.75 damage is taken away every single hit that is uphill. 0.75 damage is added for every single hit that's downhill. And since it's 3, it's either 3 plus 0.75 or minus 0.75. I think we have a complete and full understanding now of what's going on there. The takeaway is, it can be good to have your TC uphill, but not usually. But when it is, it's great. And then it's glorious like the last game we just had. And I think it's probably time for me to eat dinner. So, I think that'll be the end of my stream. So, thanks for watching. Hope to see you next time. Bye-bye. The 3 versus 5 was bad enough. It was really close, though. It was very, very close. Oh, hold on, one more thing. So if we take 3 times 3.75, what is that? 3 times 3.75 is 11.25, and we take 5 times 2.25, 11.25. Nope, it's spot on. Exact same number. 11.25 damage, 5 or 3 uphill and downhill. So yeah, your math was, I don't know what math you did, but it's the exact same. 3 uphill versus, we know, 5
uphill versus 3 downhill is the exact same damage. Well, now we learned something. Okay, now it's time for me to leave for dinner for real. That one's almost YouTube worthy. I don't know. I mean, it's already on YouTube, but to like make it into an actual video, I haven't really been making any of my videos into actual videos because I mean they're all videos anyways. It's there. If somebody wants to ever find it, it's there.